Hello guys. வந்து பார்ப்போம். ஆக்சுவலா இந்த ஸ்டோரியை நான் எப்பயோ முடிச்சிருக்க வேண்டியது, இன்னும் முடிக்காம சுத்திக்கிட்டு திரியிறேன். Past is past. அதுக்காக கவலைப்படக்கூடாது. பார்ப்போம். Let's start. என்ன ஆகுது? Rinascita. பார்க்குறவங்க எல்லாரும் மறக்க. இதுல எனக்கு எவ்வளவு FPS வரும்னே தெரியலையே. ஊருக்கு போவோம். Temporary care. You can set me down here. ஐயோ ஏதோ ஆயிடுச்சு. Come on. Don't give me that concerned look of yours. It's nothing to worry about. Hey, பார்த்துட்டு இருக்கவங்களாம் மறக்காம லைக் பண்ணி நல்லா தட்டி விடுங்க. நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா? புரிஞ்சுதா? Wait. You have questions. Don't pretend you don't. Well, spit it out. It's only a minor injury. I can manage. நீ டார்க் டைடுக்குள்ள விழுகிறத நான் பார்த்தேன். गाइस இன்னைக்கு நம்ம புல் பண்ணுவோமா? லூப்பா எடுப்போமா? ஒரு 50 லாஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா திரும்ப நான் 80 விஷயம் சேர்க்கணும். லூப்பா எடுப்போமா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. Just how many more surprises do you have for me? But I suppose only you can manage something like that. Grandmother Lilibet, the head priestess you met at the temple, once spoke of the unknowable void that is your fate. I've yet to fully interpret what she meant by that, but one thing is clear. You are the most unique among us all. இன்னைக்கு ஈவினிங் நான் இது போட முடிஞ்சா போடுறேன் கைஸ். ரேசிங் கேம்ஸ், ஏதாவது கேம்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்தீங்களா? உனக்கு வந்த விஷன்ஸ் அது என்ன விஷன்ஸ்? They were, as I once perceived through the sacred flames, the fate of Septimont. Just as you saw, the dark tide will bring destruction to Septimont and the death of Augusta. I don't know whether Raguna's predictions are actually true, but fate has given me no response but sorrow. Though I would deny it to the end, as it is now, I cannot ignore it any longer. The dark tide is a force to be reckoned with. Its terror lies not in the illusions it shows or the lies it spins. Rather, it uncovers the parts of us we hide the most carefully, the parts of ourselves we least wish to face. Never.
My prophecies are never wrong. என்னைக்குமே என்னோட prophecy தப்பா போனதா இல்ல. How I loathe this feeling. This helplessness. To know everything, to see everything, and yet be powerless to change a thing. Since we've come this far, might as well share a secret with you. உன்கிட்ட ஒரு சீக்கிரத்தை சொல்லிக்கிறேன். The you see before you can no longer see the threads of fate. I gave up my ability to peer into fate in exchange for the resonance power to resist the dark tide. Why? Because I refused to be fate's obedient puppet, bowing to its whims and letting it dictate my every step. But in the end, despite all the sacrifice, we still couldn't escape its grasp. The dark figure we faced in Asphodel Barrens was, in fact, an embodiment of the dark tide. We call it the false sovereign. Unlike other dark tide creations, it can devour and reshape the scattered powers of its maker. I'm unclear how things will unfold, but I'm certain it's the source of evil that will bring about the fall of Septimont, just as the prophecy foretold. Before this hunt, Augusta and I investigated such dark tide irregularities at the Sanguis Plateaus. Oh my god. We then formed a plan to take advantage of the sovereign's nature, using the Chorosaurus as bait to lure out its imperfect form. Maybe this way we can rewrite Septimont's tragedy before it even begins. But as you can see, we failed. But பாத்தியா நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டோம். ஹாய் பிஜு கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாரும் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 2 லைவ் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, ஷார்ட்ஸ் லைவும் மெயின் லைவும். இதுல பிடிக்குதோ பாருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. I do not know. Fate doesn't lie. Perhaps death is the only choice we're given in the end. But knowing Augusta, I'm sure that fool would fight till the bitter end. There is one thing I'm not certain about. For reasons I can't explain. இப்போ என் வாய்ஸ் அதிகமா இருக்கும், கேம் வாய்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிருக்கேன். இது ஓகேவா பாத்துக்கோங்க. What is it exactly? A side effect of my resonance power. கரெக்ட்டா இருக்கு. Thanks bro. உங்கள மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லைனா ச்சே. The dark tide doesn't exactly show up in a stable form. My powers manifest its creations in exchange for a teensy piece of my existence. That's the price to pay, I suppose. I admit it sounds a bit complicated. போய் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணி கொடுங்க. Just know a little sleep will relieve these side effects. எனக்கு வந்து Forza Horizon 6 கிஃப்ட் பண்றீங்களா bro? 8000 rupees. Come on, you can do it, Biju. A fair point. Once I've recovered my strength, sorting out these questions will be as simple as a flick of a finger. Oh, by the way, take this. ஸ்ட்ரீமுக்காக நான் ஸ்ட்ரீமர்களானா? சரி. A lunarum bracelet containing a small portion of my resonance power. It was passed down to me by my predecessor when I became a priestess. PC build என்னாச்சு? It's quite dear to me, you know, so be sure to take extra good care of it. And don't expect there'll be a spare if you lose it. Rely on it in my absence. Who knows? It may even help fill in for me and help you and Augusta in my place. Nandri, no. Now, why would you say that? I'll only be taking a short nap. Don't you or Augusta even dare think about leaving me behind, is that clear? Bro, Chinaல இங்கயோ வந்து RAM priceலாம் கம்மியா இருக்காம். அந்த AliExpressல போட்டா சட்டுன்னு வருது. ரெடிட்ல ஒரு யூசர் ஆர்டர் போட்டு வந்திருக்கான். அது half of the price, இப்போ இருக்கிற கரண்ட் பிரைஸோட half of the priceோட கம்மியா இருக்கான். என்ன ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன், டாக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து.
Weapons tight. Always be ready for anything. The situation we're currently facing is more dire than ஐயோ any I've மந்த் எண்ட் come தான் ப்ரோ across. நான் வேற எங்கேயோ வெளியூர் For போறேன் the sake of Septimont, I must momentarily set aside my quest for power. My 4 expeditions to Main's Deep. Now may not be the best time to discuss பழைய past பழைய events, விஷயங்களை but பத்தி if you பேசுறதுக்கு இது insist, சரியான டைம் இல்லடா it dates But back நீ to a high சொல்றதுனால tide 4 ஒரு years ago. 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி At the time, we were driven by the fury of the dark tide into the lower levels of the hunting grounds. The முன்னாடியே wastelands. சொல்லிருக்கலாம் I had no intention of emulating the feats of the 3 எனக்கு hero என்ன of யாரும் heroes in இல்லையா conquering இல்லையே Main's இப்ப Deep. ரீசெண்டா ஏதோ ஒரு போட்டோ எல்லாம் But with பார்த்தேன் the dark அப்பெல்லாம் tide's தெரியல blockade, I had ஜாலியா to இருக்கிற lead மாதிரி தான் இருக்கு repeated expeditions into those underground ruins. Fortune, however, did not turn its back on us. In that dark and treacherous place, கைஸ் my பாத்துட்டு இருக்கவங்க companions and மறக்காம I லைக் ஷேர்லாம் managed தட்டி to carve விடுங்க out a path to ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு survival. ஷேர் பண்ணுங்க Fate has its ways. Now only I remain able to face the hunting ground. Many of my companions fell to the corruption of the dark tide. Those left barely overcame the dark tide's influence with the help of a plant unique to Main's Deep, Mizona. Even so, they still suffered from the torment it caused and were forced to cut their time as gladiators short. This home leaf medal was granted to me by the உங்கள former மாதிரி ஒரு F4 after the நண்பன் வேணும் crisis. ப்ரோ எல்லாருக்கும் இதான் Victory, எல்லார்ட்டையும் சொல்லிக்கிட்டீங்களா but இப்ப அவங்க one கூட laced இருக்கும்போது with pain. உங்கள மாதிரி ஒரு நண்பி My வேணும்ன்றீங்க companions should never have suffered the dark tide's 10 மணிக்கு disgrace. ஆபீஸ் கிளம்புறீங்க உங்களுக்கு எப்பதான் ஆபீஸ் பொறுப்பே இல்ல ஏன் ஷிஃப்டோ உங்களுக்கு அது மாதிரி இருந்தாலும் பொறுப்பு இல்ல Weapons tight. Always be ready for anything. ஏமா அகஸ்தா என்னமா பிளான போட்டிருக்க நீ Messages have been sent to the encampment and all sectors ஒரு of the நாளே main வந்து island, and ஆபீஸ்ல defenses போயிருது are ப்ரோ currently being deployed per your எப்படி instructions, ப்ரோ Your லைஃப் என்ஜாய் Excellency. பண்றீங்க Good. Ensure timely reports on any new developments. Yes, Your Excellency. எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு I've made arrangements for the war effort. Strategically, we must always brace ourselves for the worst. Communications with the Black Shores are also underway. புரியுது ப்ரோ புரியுது The Air Force Palace has previously established a connection with a consultant in the Rinascita region. We've reached an agreement granting the Black Shores permission to access Septimont's resonance nexus. They'll be able to monitor and collect data on the dark tide during the hunt. In return, should any complications arise, the Black Shores are to fulfill their side of the agreement and provide us with the necessary technical support. ஓகே Black ஷார்ட் நம்ம கூப்பிட்டனால Consultant active in Rinascita? That's right. Her name is Buling. An Buling. interesting young lady. Left quite an impression on me. So it is her. அவதானா Why don't you let me handle contacting the Black Shores, Augusta? நீ We என்ன சொன்னாலும் சரிங்க Talk from time to time. It'll help make things smoother for us. Of course. I'll leave it to you then. கான்டாக்ட் புல்லிங் Alright, I think I got the whole picture now. Ugh, Rover, how do you keep ending up in messes like this? This is one tough cookie, alright. You mean... Let me tell you, the latest data
dominance nexus isn't so pretty. Something's really off with the dark tide in that Sanguis place. I don't remember it being this crazy before. Normally, the dark tide getting all freaky during high tide is whatever, right? But now, I don't know what happened because it's turning into a person. என்னன்னா நடக்கலாம். So Ready are the listen ones. up. I'll give you Tethys' rundown. That humanoid thing, that sovereign, is gobbling up frequencies like a maniac. It's eating anything with energy, dark tide stuff, tacit discords, echoes, you name it. Might even be saving other things for dessert. Basically, the Sovereign isn't gonna attack Septimon or Raguna anytime soon. It's too busy getting fat first. Once it's stuffed full of energy, it'll try ஒரே to ஒரு நிமிஷம் smash guys. the Earthwind wedge in கேம் one வந்து go. மேல வச்சிட்டு என்னோட ஃபேஸ் கேம் கீழ வச்சிரறேன். With the Earthrender gone, Yeah. poof, all that dark tide under the hunting grounds will explode like a pimple. When that happens, it's ஏன்னா game over for Rinascita. Even if you have 3 heads அது and கரெக்ட்டா 6 இருக்குங்க. arms, it will be bye-bye. கேம் பார்க்கறேன். எனக்கு சப்டைட்டில் எல்லாம் மறைச்சிருக்கு. இப்போ ஓகே. But Smooth Moves team, cutting through the clutter, I see what you're doing. This Corosaurus is just the bait to hook the big இது fish, வந்து ஒரு isn't it? வெயிட் தான். Your real plan is to stop the Sovereign before it fully forms. Am I right, boss? You are right on the mark. Heaven and earth are in harmony. That's my reading, so your plan shouldn't have fallen apart like that. But then again, smooth sailing isn't always a good thing either. Too much harmony invites trouble. Tethys did pick up a strange frequency midway through the hunt. பார்த்துட்டு இருக்கவங்க Everything மறக்காம was லைக் ஷேர் fine தட்டி until விடுங்க. that frequency came out of nowhere, and then suddenly the Sovereign took form way ahead of schedule. Talk about flipping the table. இந்த frequency நீ ட்ராக் பேக் பண்ண முடியுமா? Let me get another reading. It's like someone clouded the heavenly signs on purpose. One way or another, we must find the Sovereign and stop One it way before it or absorbs another. any more frequencies. This might be our only option. அந்த ஆறு எப்படி இது பண்றாங்க? That's right. Supernatural powers or not, the Sovereign can't escape good old Tethys. Let me see. Yup. It's wandering in an area with a whole lot of... Looks like it's east of the Sanguis Plateaus. Yeah, that place Sanguis has lots Plateaus of க்கு dark eastல இருக்கும். energy. Bet many வாங்க tough போயிட்டு வருவோம். people died there. Murmur's Town. Understood. I will stop it in its tracks. போலாமா? Your Excellency. With your permission, I wish to accompany you to Murmur's Town. மாமஸ் டவுனுக்கு நானும் வரேன். I know this request may seem bold, and I'm aware of the dangers ahead. But as a warrior of Septimont, I cannot simply... Gladiators! We are united as defenders of Septimont's honor. இந்த தைரியத்துல எப்படி? I do not claim the right to ask this of you. But in my heart, I believe everyone here has earned the glory we bear. Well said, gladiators of என்னடா Septimont பேசிக்கிட்டே fear no இருக்காங்க? chance. That's a good point. When the storm approaches, can an eagle soaring in the skies remember your excellency? Very well. எங்க போனாலும் சரி You நாங்களும் have வருவோம். sworn your allegiance to Septimont with your resolve. Your bravery is witnessed not only by me. If you wish to fight together, then so be it. I will afford your உங்களுக்கான furtherance முழு due மரியாதையும் respect. நான் தருகிறேன். Come, take up your blades. செப்டிமான்ட்டுக்காக. Wise choice, Augusta. It is time. Return to where you belong. Follow
Murmur's town sits atop the wastelands, below the hunting grounds. It has since become a forbidden territory, after the Dark Tide's corruption 16 years ago. Follow me. The Wingray can give us a lift. Avidius, ready the anchor stones. We must set up a defense line around Murmur's town. இது எப்படி It shall be done, Your Excellency. எங்க ஒரு 30 எபிஎஸ் கிடைக்குமா? The wastelands. I never imagined that after 4 years I would return to this place under such circumstances. How did this place get like this? This is where the Dark Tide started 16 years ago. The fact that this empty shell still stands is a... Does this mean if we fail to stop the Dark Tide, நம்ம டாக்டர் தடுக்கணும்னா தடுத்து நிறுத்தலைன்னா செப்டிமான் 2 இந்த மாதிரி Warriors, do not let fear பயம் நம்ம முன்னாடியே இருக்க கூடாது. The untarnished glory of Septimont stands behind முன்னே us. சென்று தாக்குங்கள் அப்படினு சொல்லி The devastation that befell Murmur's town 16 years ago will never ஷேர் be பண்ணிட்டு பாருங்க, repeated. லைக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணாதீங்க. Because now we are here. நம்ம பிளான் என்ன? What's your plan? The Sovereign won't make things easy for us. Any rash action before we can confirm its location and status would be unwise. Your command is our duty, Your Excellency. We will deploy உங்கள் anchor stones around உங்கள் கட்டளையே Murmur's எங்கள் சாசனம். and I'll personally see that the perimeter stays undisturbed. Yes. This will trap Sovereign inside the town. Good. Proceed as planned, Avidius. நம்ம எப்படி பிளான் பண்ணனும் அது மாதிரி ப்ரோசீட் பண்ணு. It falls to us to track down the Sovereign's whereabouts. இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த சாவரன்ஸ் எங்க இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். டைம் நமக்கு இல்ல. சோ நம்ம ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகணும். ஓகே, Keep your புரியுது. guard up. Those hollow figures do not be fooled by their stillness. Those are just the shell. And watch for their songs of corruption. ஓகே, வேற வேற உடம்புல அது எடுத்து வருதுல, அத தான் சொல்றாங்க இவங்க. மென்டலி அது கண்ட்ரோல் எடுத்துக்கும். அத பார்த்து மயங்கிராதீங்க, அது வந்து ஒரு ஷெல் தான் அப்படினு சொல்லுங்க. அவ்வளோ ஃபிகர்ஸா? They were once our own. முன்னாடி இவங்களோட பிரேவ் வாரியர்ஸ் அது வந்து கண்ட்ரோல் எடுத்து அது யூஸ் பண்ணி. The Dark Tide not only twisted their minds, it also raised their corpses and turned them into mindless puppets. செத்தால அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிடையாத மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு. Mark my words. It will pay for this malevolence. Okay. You take the upper area, Rover. I'll take the lower one. If you spot any signs of the Sovereign or run into trouble, let me know right away. This place is too quiet. No trace of the இந்த Sovereign. இடம் ரொம்ப அமைதியா இருக்கு. சாவரனோட எந்த தடயமுமே இங்க இல்லையே. ஐயோ. Hey, Buling. Can you help me track down the Sovereign? சாவரனை ட்ராக் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றியா? You got it. Give me a sec to scan Okay, things. scan பண்ண போறேன். Sorry, boss. The frequencies around you are all over the place. மொத்த இடமும் ஃப்ரீக்வென்சியால நிறைஞ்சிருக்கு. என்னால எதையுமே பார்க்க முடியல. Sovereign's a slippery eel, eating up every little frequency like it's popcorn. Now the Tempest system's got nothing to... It's playing hide and seek with us on purpose. Hold on.
ஒரு your சாம்பிள் dark பியூர் tide சாம்பிள்லாம் கொடுத்தேன்னா அதை frequency வச்சு நான் டெஸ்ட் பண்ணிடுவேன் maybe அப்படின்றா. Tethys can use it to track down something with a similar frequency, like the Sovereign itself or the original dark tide. அதுக்கு நான் எங்க போறது? I'll do what I can. Abby? What's going on? ஓகே வந்துட்டா. Ugh, I'm so sleepy. Ugh, that dark spooky stuff I ate earlier is still gurgling in my belly. ஐயோ இது வேற கண்ட I'm கண்ட sorry to hear சாப்பிட்டு. that. But if my clever, brave, stylish, and sweet Abby could help me out. எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா ரொம்ப You're making சூப்பரா me இருக்கும். blush. Okay, okay. You're back. So, that thing we tangled with before has gone into hiding around here. I need your help. Yeah, easy peasy. You know I haven't. ஓகே. ஆல்ரெடி அது இங்க தான்டா இருக்குன்னு ஏதாவது ஒரு குண்டை தூக்கி போட போறேன். ஏதாவது கண்டுபிடிச்சியா அபி? The whole place smells like a கைஸ் dumpster லைக் fire. பண்ணிட்டு பாருங்க And கைஸ். that monster, I can't tell where it is exactly. கமெண்ட் பண்ணுங்க. The scent's all muddled. There's something weird over there. Is that a waystone? I've seen those back in Septimont City. They're like signposts for Outlanders. Boom boom. Boom boom All பக்கடான். right, let's check it out. This the one? Yep, this is it. இதுதான். Its right arm is missing. அதோட வலது கை மிஸ் ஆயிருக்கு. Is it? அது வேற எங்கயாவது Yes. டைரக்ஷன் It wouldn't be a காட்டிட்டு waystone if it இருந்திருக்கும். didn't show the. Hey, something just flew by out. It's that muddled அது scent. ஏதோ ஒரு வழியை காமிச்சிருக்கு ஆனா அதையே நீங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. Look, it stopped over there. ஓகே அங்க நின்றுருக்கு. It's gone. Is it hiding among those strange statues? Wait, are they? நீங்க என்ன singing? பாட்டா பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க? They must be the hollow figures Augusta mentioned. No, I can't get any closer. Maybe I can split off the dark tide's influence. கிளிக் பண்ணிட்டா ஐயோ நீங்க காது Watch out! இப்போ சார்ஜ் அப் ஆகி எக்ஸ்ப்ளோட் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கா? Wind rises. Hopefully this helps. நான் பில்டே பண்ணல. ஹாய் ஜெடி. Tempest of slashes. It worked. Nope. That troublemaker's off again. Oh my god, வேற மாதிரி. Now it's hiding inside a tacit அவ்வளவுதான். discord. Boo! அப்போ worry. நானும் இந்த இது கொஞ்ச We'll flush it நேரத்துல out. முடிச்சிட்டு இது வரேன். One more time. Last chance.
எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சாக மாட்டேன். 1 HPல நிறுத்திடுவாங்க. அப்படித்தானே? I am the Tempest! The wicked will face judgment! So, அப்படியே Game is over. Time to finish it. Tempest of slashes. Wind rises. okay. Waves rise. ஐயோ அல்ட் போட்டேன் தெரியாம. தேவையே இல்லாம. என்ன இது guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Piece of cloth. It looks like something from a gladiator's gear. But why here? எங்க கூட்டி வந்த? This frequency. Is that the same muddled scent you mentioned before? Well, it's got a bit of that smell. அதுலயும் கொஞ்சம் இருக்கு. Fabric's frequency is even stronger. Fabric Not giving frequency in. இன்னும் அதிகமா இருக்கும். Kind of like a brave gladiator. I see. That waystone with the missing right arm had a sleeve that was torn. Why don't we take it to the statue? Okay, the statue கிட்ட எடுத்து போய் பாப்போம்ன்றேன். இப்படி ஒரு டீப் சோல் வந்து கடவுளுக்கு இணையா இருக்கிற இது உணரு கமான் பட்டம் மாதிரி இருக்கு கைஸ் பட்டம் மாதிரி A power granted rather than earned could never truly be mine. If this power strips me of my will, how can I be sure where my sword will strike? I reject such a gift. இந்த மாதிரி giftலாம் எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் நான் கிளம்பறேன்டா சண்டையா Augusta, I've got a lead. Locations on your terminal. Copy. On my way. Locations on your terminal. Wow, guys, அழகா இருக்கல்ல இவ. What is the camera?
சே ஒரு ஐடல் அனிமேஷனே சூப்பரா இருக்கு. ஐயோ ரிப்போர்ட்டர்ரா போடா க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு கைஸ் கேம். ஐயோ ஐயோ நல்லா தானே போய்கிட்டு இருந்துச்சு. Wuthering Waves. என்னடா பெரிய கேம் பாடுறா இதுக்கே அலறான்டா அவன். %. Come on. hey வந்துருச்சு ஏதோ ஒரு வே காட்டுது. இதுக்கு தான் இதை யூஸ் பண்றாங்க. கைஸ் ஷார்ட்ஸ் லைன்ல யாரோ ரெண்டு பேர் பாக்குறீங்க ஒரு ஹை போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Travelers who have braved the path, press onward. Step into the dark, where forsaken truths and forgotten words slumber. This is a Sonora. The muddled smell makes sense now. A gladiator who fought the dark tide in Murmurstown to his last breath. His frequency still lingers to carry on the fight. Thank you for showing us the way ahead. Augusta, over here. வா அகஸ்டா. பார்த்தா அகஸ்டா வந்து டார்க் டைடா மாறி இருப்பாளாம் ஏற்கனவே. அவங்க கூட இணைஞ்சு விஜயால இப்போ வந்தோடனே கத்தி எடுத்து சொருகுதான். Is this a Sonoro? All right, time for Abby's rundown. So, Rover and I were tracking that shadowy monster fella. And I followed its scent right to, this Sonora. இந்த Sonora கிட்ட வந்துச்சு. Well, kinda. It's not the exact same scent, it's just really... Right. The frequencies the Black Shores detected in both Murmurstown and from the Sovereign are unusual. To track the Sovereign, we'll need to help by isolating a pure dark tide frequency. I wasn't sure where to start, but Abby's been a big help. Don't mention it. Easy peasy lemon squeeze. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பீசி. I assume this is your echo friend, who saved us in the Asphodel Barrens. ஆமா ஆமா. You have my gratitude. No biggie. The level of power it showed is indeed questionable for an echo. But I trust it, as much as I trust you. No need for explanations between allies. Did you hear that? Through me walk the path of glorious ascension. Through me enter the city of eternal bliss. Yet all who enter must first forsake all hope. Sounds like a song. Those lyrics are pretty intense, though. Sonoro, what என்ன do நீ you எங்க want to காட்டணும்னு show us? நினைக்கிற? Let's enter it. உள்ள போய் பார்க்கலாம்.
ஓகே, பழைய டவுனா ஏதோ மாத்தி விட்டுருச்சு. Are we still in Murmur's Town? No. இது இப்போ பழைய காலத்து This is Murmur's Town. only from the past. Correct. அதான்க்கா நானும் சொல்ல வந்தேன். It was once called Fabianum, the town of gladiators, visited by Fabius, the hero of heroes. But the dark tide claimed it in the end, leaving behind a scar as Septimont will never forget. Augusta, look over there. Are those lingering frequencies from the past? Let's follow them. It might lead us to more answers. இது ஏதாவது ஒண்ணு I சொல்லும். didn't see you by the oak hall. You promised we'd go explore Main's Deep together. But don't tell me you got roped into errands again. Sorry. Otto got hurt, and Uncle Philo shot on help at the shop, so I volunteered. But I lost track of time. Alright. But isn't it odd how people always come asking you for help? I don't know. Me neither. I guess it is high tide season. Uncle Philo must be busy at his forge. Even Ma and Pa are busy preparing for the hunt. If only we could find our way to Main's Deep. இவங்க ரெண்டு பேரும் மெயின் ஸ்ட்ரீட் போவா இது பண்றாங்க. Whispers, and if I were strong enough to join the hunt, maybe Ma and Pa wouldn't have to work themselves to the bone. You're strong to me, Angel. எனக்கு என்னோட கண்ணுக்கு Sometimes I wish I could be as strong as you. அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன். I don't think I've ever had your gifts. Father always said, you swing a sword fine enough, but your resonance ability is average at best. Not gladiator material. Average? I don't believe that for a second. Come on, let me see your hand. Your tacit mark's there, right? Hey, why are you hesitating? Tommy. Show me. This is... I'm going to Uncle Philo. This is obviously from his forge burning you. It's not his fault. I was just being careless. I asked to borrow some of his old rusty swords, and if I worked fast enough, he'd let me. Grandma Rosa said, you need 2 lives to reach Main's Deep. We don't have our swords yet. We're missing a life, so I thought if I could get us some... not this again. You really can be a handful sometimes. Yes, 16 years ago. Right before the dark tide. There's that floating thing again. I think it's trying to lead the way for us this time. Okay, ஒரு நினைவா காமிச்சிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்காது. We should follow it. ஆமா, அத ஃபாலோ பண்ணியா. It's hovering by those phantoms. There you are. I was looking everywhere for you. Here, take some of these candies. Grandma Rosa gave them to us. Hey, do you think what Grandma Rosa said about Main's Deep is real? Like, if I really had the hero of heroes whisper in Okolo, with the resonance ability that powerful, maybe he could get better. The grown-ups keep saying how awful this dark tide will end my brother's like it was. In that case, why not try your luck in Oak Hollow? You can take my sword. Just make sure to bring it back to Uncle Philo later. But aren't you coming too? There's no extra sword.
You can't reach Main's Deep without your sword. It's okay. I'll wait till next time. I'll find a way to get more swords, so everyone can have one. That little girl. Does her voice sound familiar to you? I feel like I've heard it somewhere before. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கு. We've ஓகே, got no இந்த other leads for now. பில்டிங் பின்னாடி ஏதோ ஒரு கார்டனும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி More phantoms of the past. போறாங்க. Oh, look over there! I see it! You are there! Oh, he wouldn't believe what... இது பேர்லாம் அப்படியே மறந்துச்சு. It's cutting out. Rover, that floating thing. Seems like it's distracted. ஐடியா. Something's messing with it, but I can't see what. Feels like... ஏதோ ஒன்னு Another waystone. That can't be just a coincidence. It led us into the Sonoro. Maybe... You're saying we should use it to leave the Sonoro, and that whatever's messing with... Could be. ஓகே, இதுல இருந்து வெளில போயிட்டு அப்புறம் திரும்ப வந்து அங்க இருக்கிற டிஸ்டர்பன்ஸை வந்து சரி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்க்கணும். Can't believe we actually made it out. More hollow figures. Really was that. Don't worry. Leave him to me. I think வேலை முடிஞ்சிருச்சு. This should work. All right, team. Let's head back to the... தெரியும்டா எனக்கு. Seems like our little flutterbug has finally calmed down. Oh, I wish you were there, Angel. Oh, he wouldn't believe what என்ன happened. நடந்துச்சுன்னு சொன்னா நீ நம்பவே மாட்ட. I only ran a few laps with Eric, and guess what? He got so dizzy, he tripped over his own feet and smack! Hold still. I'm trying to get the salve on. Look at you. Black and blue and still grinning like a goat. All right, out with it. What do you do to that thick-skulled Enric this time, huh? You're hurt pretty bad. Guess that means no Oak Hollow then. Not that it matters. He was picking on the little ones. I couldn't just stamp, so I told him, learn how to kneel before asking. And that's when he snapped. Couldn't beat him, but still threw down. By the way, I heard things aren't going too well at the Hunter's Den. Hunter's Den, okay. Mom and Pa haven't come home in days. We ought to return those to... Anyway, Main's Deep will have to wait a bit long. It's okay. We'll go after the high tide passes. Really? What if these storms... What if the whispers are real? And the great resonance ability too? Maybe that's how we end up heroes of... A hero of heroes. That's still what you want. It is. I think everyone in the village wants that. The priestesses say that once you become a hero of heroes, even makes sense. Not just any hero, but the hero of heroes. Feels a long way off for us. But maybe it also means making people smile. So dark tide disappear ஆயிடுச்சுனா எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பாங்க. But if that's all it takes, you've done it already, Augusta. But skip Enric. Making a louse like him grin shouldn't count. இந்த ஏஞ்சல் தான் வில்லி ஆயிட்டாளா?
Augusta. That's me now. I guess there's no denying it now. I thought... So, Murmur's Town, I mean, இந்த Fabiano. இடத்துல உன்னோட Yes. ஹோம் டவுனா? It's been a long ரொம்ப time. நாள் ஆச்சு. About Main Steep and the Oak Hollow? மெயின் ஸ்ட்ரீட் பத்தியும் ஓக் ஹோலோ பத்தியுமா உனக்கு Yeah. கியூரியஸா இருக்கா? The name Fabianum once stood for as Septimon's front line against the Dark Tide. It held the honor of receiving legends, like Fabius. Perhaps நிறைய that's why legends இங்க தான் Hero of இருந்திருக்காங்க போல. Heroes' tales always lingered here. It was said that if you brought 2 lives, yourself and your sword, you'd be granted entry. As for the Oak Hollow, said to lead to Main Steep, just children's tales. No one ever knew if it was real. But Fabianum never found its hero of heroes. Ever since then, the name was lost, replaced by Murmur's Town. The whole town held out until the very end. Yet no aid ever came from the city of Septimons. Later, I heard from the senior gladiators that on the very morning Fabianum fell, most of the Senate lords were still sound asleep in their warm beds. It wasn't the Dark Tide that doomed my hometown, but those in power who were blinded by greed and failed to act. Forgive me. I let my emotions get the better of me. கவலை ஒன்றும் படாது. கவலை ஒன்றும் வேண்டாம். I see. Then perhaps I should spend more time with you. Like you. Anyway, why did the Sonoro reveal all this சரி to us? இதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு இது நம்ம Maybe it's கவலை helping us find that, pure dark tide frequency? டாக்டர் The scent ஃப்ரீக்வன்சி does feel கண்டுபிடிக்க இது clearer ஹெல்ப் பண்ணுதா? now. Less muddled. Or maybe it meant to show us something more. A soul who endured the Dark Tide's corruption and still fight. His spirit deserves to be remembered. I will go to witness that truth with my... ஓகே என்ன நடந்துச்சு நீயே போய் Those phantoms ahead. It looks like they've lost control. ஹாய் முஜித் ப்ரோ. நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். பட் கொஞ்சம் கிராஃபிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால கொஞ்சம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸும் அதிகமாக தேவைப்படும். வெல்கம் டு விஸ்பரிங் ப்ரோ. ப்ளஸ் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டோரி கேமும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும். அப்படின்னா மட்டும்தான். ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி தான். Guy. It stopped again. I don't hear anything. வாங்க முகுதன் ப்ரோ. Did it end just like செகண்ட் that? அக்கவுண்ட் ரைட். I remember being trapped inside with Angel. டென்ஷன் மாதிரி தான் ப்ரோ இது. Surrounded by tacit discords. உங்களுக்கு சொல்லணுமா? If it hadn't ஆனா been இதுல for the கட்சின் real gladiators குறிச்சிருப்பானுங்க ப்ரோ. and fighting them off with his life, none of us would have made it. Perhaps we recreate what happened back then to stir the phantoms. என்னடா பண்றீங்க Defeat பேக்ரவுண்ட்ல? the tacit discords. But they're just phantoms. How do you fight something that's not even real?
We'll fight them outside. வெளியில போயிட்டு திரும்ப வருவோமா? ஓகே. Leave it to me. Tacit discourse. Over there. Time to work. In control. Hopefully this helps. Roars of conquest. ஜீபாய் எடுக்கல ப்ரோ. உள்ளே போல ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ எடுக்கிறது? Let's return to Sonoro. அதனால There's likely something new to see நினைக்கிறேன். there. நீங்க ப்ரோ? So, this is it. நெக்ஸ்ட் At least, தெரியல. on my knees. நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல யார் வரா? வார்க்கா வந்தாலும் வார்க்காலாம் எடுக்க மாட்டேன். இப்பதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெக்ஸ்ட் இது. எண்பதா ப்ரோ? Stay close, Angel. It will be all right. Over by the alley. Let's go this way. நான் அந்த ஃபுல் பேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்கிப் தான். புதுசா இந்த கேரக்டர் வாங்கலாம். நிக்கோல் வந்தா எடுப்பேன் ப்ரோ. நிக்கோல் தானே அவ. ஓ எடுப்பேன். அலெக்ஸ் வந்தா எடுப்பேன். Augusta, are you going to face it alone? No, don't. I promised I'd get you out of here. இங்க இருந்து நான் உன்னை எடுத்துருவேன் ப்ராமிஸ் பண்ணி போயிட்டா. ஆனா வந்து எடுத்தாளா திரும்ப? இல்ல அவ அந்த இடத்துல செட் போயிட்டாளா? Hey you! Why don't you fight me? I'm not scared. இவளை விட்டுட்டு டக்குன்னு அது உள்ள போயிடுச்சு போல. மரத்து பொந்துக்குள்ள இருந்து அவளை. Don't look away. I'm not someone you can ignore. No! Not there! Look at me! I said, look at me! ஐயோ பாவம். ஏஞ்சலே The dark tide answers only to strength. Those without it are doomed to be forsaken. Augusta, my brave. ஸ்டோரி நான் இப்போ ஒரு நாள் வரைக்கும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். பட் என்ன சொல்றது, இங்க ரொம்ப எதிர்பார்த்து வராதுங்க. ஒரு ஸ்டோரி சும்மா அப்படி விளையாடுறதுக்கு வாங்க. பட் கிராஃபிக்ஸ் வைஸ் டாப் நாட்ச். அது கட்சீனு ஐயோ, இந்த மியூசிக் கட்சீன்லாம் பிரிச்சிருப்பானுங்க. சம்டைம்ஸ் மியூசிக் இதுவாக இருக்கும், பட் கட்சீனோட கிராஃபிக்ஸ் அற்புதம். இந்த கேம் வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இன்னொரு ஒரு கேம் வந்திருக்கு, ஆர்க் நைட்ஸ்னு, என்ஃபீல்டுன்னு சொல்லி. அந்த கேமும் நல்லா இருக்கு. நெவர்னஸ் டு எவர்னஸ் மே 15 ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. The dark tide paid me no mind. Its target was always Angel. And the whispers, they were real, but not as the legends promised. What I heard were none of it matters now. Those things belong to the past. I was a reckless child, a hatchling, flailing with a sword I could barely hold.
True. Though back then, I didn't really have a choice. Actually, லேப் பிசில நல்லா ஆப்டிமைஸ் பண்ணி A வச்சிருக்காங்க. place where ideals bow to ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் strength. விளையாண்டாங்க. நல்லா இருக்குன்னு தான் சொன்னாங்க. As a child, I had no desire for power. But in the city of Septimont, if I wished to rise beyond my origin and silence arrogance dressed in fame and fortune, now my strength speaks in my stead, and my blade cuts down every slumber. All but prejudice. I know well what those parasites in the Senate are plotting. Draped in the temple's name, they manipulate public opinion to secure themselves a place on Capitolini Hill. But their absurd schemes betray only fear. Too afraid to face me, they skulk in the shadows, hoping empty prophecies might bring me to my knees. So prophecy மேல உனக்கு நம்பிக்கை இல்ல. It's not about belief. It's about not feeling them. அதே மாதிரி தான் பட் இவளுக்கு எலக்ட்ரோ பவர். இவளோ அந்த சூரியன் ஜீரியன் எல்லாம் அதே தான். Losing their homeland again. And so they cling to the hope of a அதுல சிட்லாலி மாதிரி இதுல யூனோவா லூனோன்னு ஒரு பார்ட்டி இருக்கு. As Septimont's effort, பார்ட்டி மாதிரி I stay strong and answer their call. Our ruler has no right to falter. If my resonance ability raises doubts about my right to rule, then let the true hero of heroes step forth and challenge me. And if none appear, I will decide whether this title is worthy of the weight of a ruler's glory. One of the prophecies speaks of a hero of heroes wielding extraordinary power, rising from the dark tides. As I see இப்போ என்ன பேனர் ஓடிட்டு இருக்குன்னு இந்த கட்சின் முடிஞ்சோன காட்டுறேன். 3 கேரக்டர் வரும் இதுல. சம்டைம்ஸ் 2. I would gladly accept your challenge. A person of immense strength is either a nemesis or a kindred spirit. Both of me. Honestly, the thought never crossed my mind. From what I've seen, being a true ruler isn't about having immense strength, whether that's a powerful resonance ability or sheer might. Yeah, that's it. I've met people இதுல அந்த மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா அழகான ஸ்கின், அழகான ஒரு கேரக்டர் skills and backgrounds were all different. இவங்க எப்படின்னா பசங்கள தான் மொக்கையா டிசைன் பண்ணிருப்பானுங்க. None of what defines them isn't strength or anything that can be measured. It's the spirit they were born with. Resilient, unyielding. That can't be stolen. Believe me, Augusta. I see that same spirit in you. You know once said something similar to me. இதுதான் இவரும் முன்னாடியே ஏஞ்சல பத்தியா அவளுக்கு என்னாச்சு? யூனோ தான் ஏஞ்சல்ன்றாங்க. What happened within the Oak Hollow remains a mystery. அவங்க என்ன நினைச்சுன்னு தெரியல. நான் அவளை கண்டுபிடிக்கும்போது அவளுக்குள்ள இருந்த ரெசனன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. So powerful, but அத கண்ட்ரோல் பண்ண பார்த்தா to control it. அவ இனி மனுஷனே கிடையாது. The dark tide occurrence 16 years ago. Maybe this is the truth the gladiator spirit is trying to share. இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இதான் ப்ரோ பேனர். ஏமியத் சிசா லூப்பா இந்த கேரக்டர் தான் இப்ப ஸ்பின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். லூப்பா கிடைக்கணும், கிடைச்சா நல்லா இருக்கும். அப்புறம் இது வெப்பன், இது ஸ்டாண்டர்ட் பேனரு, ஸ்டாண்டர்ட் வெப்பன்.
எதுவும் இல்லை இதுல. இதுக்குள்ள போய் வாப்பா என்ன இருக்குன்னு. You defeated the Dark Tide. And your wounds, they're gone. Thank goodness. Did the Whispers give you their power? Angel, are you? மாறிட்டியாமா? அதுக்கப்புறம் ஏஞ்சல் மறந்து போயிட்டா. It's that smell, Rover. The truth. Are you certain that's what we're looking for? அங்கதான் போனோம். If anyone can sniff out the truth, it's Abby. But just to beat the Black Shores will give us an answer. All right. It's all done, boss. Tethys ran the data through a couple filters, and we've zeroed in on one spot in the hunting. I'm sending you the coordinates now. So, the frequency we collected really was from the Dark Tide. ஆமா. Yeah, looks that way. But this one's weird. It feels still. Like if I had ஏதோ to ஒன்னு டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே describe இருக்கிற it, மாதிரி இருக்கு போல. I'd say it's like a reverberation left behind when the Dark Tide falls. On its own, it's not as dangerous as the Dark Tide. But if it got mixed with another forte and stirred up, well... Hey, let's go, Rover. Time. I'll tell the others to meet. Okay. Please hurry, everyone. The anchor stone must be in place before the Sovereign's hunt begins. Such devotion. Forgive me, but you seem to forget your place. ஏன்டா அப்படி யாரா நீ? Is that so? Perhaps you'd like to remind me, my lord. You must be aware of your rather underwhelming performance during the Tyrannos hunt. The Senate's patience is not boundless. It's reserved for those who deserve it. Unless you can present a triumph to match your exploits in Main's Deep, we'll have no choice but to reconsider your candidacy as அது சரி இவன டென்ஷன் Wake ஆக்கிட்டு up, இருக்கான். Ovidius. Isn't Murmurstown the very place where your glory began? Yet here you are, entangled in Augusta's petty concerns, when you could be seizing something far greater. How very amusing, Lord Falco. You seek a ruler strong enough to lead, yet pliable enough to be led. You'd have better luck finding a needle in the sea. Were I in your position, I'd keep my mouth shut. உன் பொசிஷன்ல If நான் Septimum மூடிட்டு falls, இருந்திருப்பேன். so will your ambitions. And allow me to remind you. I entered Main's Deep because I had no other choice, and my duty as a gladiator demanded the blood I shed, the blade I wielded. These were proof of loyalty, not entertainment for the lords. If that's how you see it. How dare you?
Got some grit, eh? Have Falco? What are you? Watch out! அது சரி. He may be under the hollow figure's influence. Judging by his the anchor stone is nearly in place. Sir Hercule, would you please take Lord Falco to rest? This isn't far from the entrance to Main's Deep. I remember finding Mizona nearby. It's a herb that helped my companions and me. Lord Falco has paid for his pride. But as a former hero, he deserves a death free from the Dark Tide's torment. I will do what I can to help. Sir Hercule, please look after him. I'll bring the... I promise it won't take long. All right. You go do what you believe is right. முடிஞ்சே ஓச்சு. How could it be? எப்படி சாத்தியம்? No. It must be this wall. My fellow gladiators, our prey has finally revealed itself. Oh my god. Wind, guide me. அங்க ஏதோ பாஸ் ஃபைட் இருக்கா? ஒரு பெருசா இடத்த போட்டு வச்சிருக்காங்க. சும்மா எப்படி விடுவானுங்க? This is the place. The smell's getting stronger. No traces of the sovereign. This could work. Perhaps இது work ஆகும். வெளியே கட்டு, வெளியே கட்டு. செப்டிமான்ட்டுக்காக Annihilation! Hopefully this helps. பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னடா கட்சினை போட்டு விட்டுறீங்க? இவன் வந்துட்டானா? இல்ல இவன் அங்க தனியா சண்டை ஓட்டு அந்த மரத்துக்கிட்ட. எப்பா எவ்வளோடா இருக்கு, அது எப்படா சாப்பிடும்? But my belly,
is full. Oh, இதுக்கு மேல கஷ்டம் தான். நீங்க இங்க வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியதானே? Augusta! Augusta! You know, No. It can't end like... All able units, split into 2 teams. One will escort the wounded back to base, while the other prepares supply. Boss, what's going on? I got a bad feeling just now and Tessus won't stop pumping out alerts. என்னதாச்சு? ஓகே, எல்லாத்தையும் அப்படியே டீடைலா சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான். Uh-huh. Figures. That area you're in has buried many warriors. But the Sovereign is like having a free buffet. And sure enough, you blink and it's already swallowed up all the surrounding frequencies. Now it's a real nightmare. That said, the situation's bad, no doubt, but we're not out of moves yet. The dark tide isn't spreading at full speed. If we act fast and find the Sovereign's weak spot, we might just pull a miracle for Rinascita. Let's see. Fire under earth, light be blocked. That's it! Tessus is showing messy internal frequencies and unstable structures. Looks like after stuffing itself with all those frequencies, the Sovereign's completely scrambled inside. If we can stir up the mess in its gut, even with something small, we might just throw him off balance. And then maybe we can wrest the Earthred wedge back and readjust it. Cooling? Oh, other doesn't well down. Terrible timing. Is there any other way to reach? ஏதோ அழகா பிளான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா. The entire frequency range is under its control. In other... How vexing. The dark tide since if we feed that monster something else. Right, the anchor stone. You're suggesting we let the Sovereign absorb the anchor stone. If it works, it could suppress... Very sharp. But before we act, there are 2 things we need to prepare. First, we need to get the Sovereign to open up and swallow the anchor stone like a good boy. Okay, that will be on you and Augusta, Rover. Second, the dark tide itself must be stabilized to keep the Sovereign nice and solid. My job, naturally. No one else is fit for the... No! The Sovereign is far stronger than before. And you've ஒன்னால only just வாய்ப்பே இல்ல, முடியவே முடியாது. சும்மா I'm கம்பெனி not கடை. made of glass, Augusta. I am Yuno, the most gifted priestess Septimont has seen in generations. If anyone can hold back the dark tide, it's me. And I'm not going to fall on you that easily. Besides, the sacred flames already showed me my end. In the warmth of spring, surrounded by white flowers, with gentle eyes watching over me. At worst, I'll just need more time to recover. Everything's good. Then it's settled. I'll let you prepare. Just give me a signal when you're near the Earthfriend. I won't be able to hold the Sovereign's form for long, so make the most of that window. Got it. Did you forget anything? Okay. Useful, isn't it? Keep it close. No matter where you go, a part of me goes with you. Got it? அப்படியா? எனக்கு என்னமோ யூனோ போட்டு தள்ளிடுவாங்கன்னு ஒரு ஃபீலிங் Since I've இருக்கு. given you a காப்பாத்திடுவாங்க tool so அப்படி நம்ம ஆளு. practical, I'll ask something in return. Just one thing. Just don't die.
Promise me you'll stay by Augusta's side and face whatever destiny sets upon you, together. This isn't a command or a suggestion, it's... Your personal request. Only you know. I think I understand what the unknowable void in your fate read. It's not nothingness, Rover. All along, it's represented a future that can't be defined by anything but your own will. As long as that void exists, you control your story. So please, support Augusta with everything you have. I've seen you, so trust her in return. No matter what happens, you are not to doubt her in the slightest. No, promise. That's the spirit. All right, you two, stop standing around and get moving. Let me promise you. The sooner I get to leave this boring place. You know, for someone without an unwritten fate, Iதை it's மாத்தவே true they can முடியாதா? never break free. தெரியாது. That's Let's go, போலாம். Rover. தியோமாஸ் அவர்களே. Wait, Augusta, I've been thinking. Our final fate might already be written, but how we walk that path is up to us. We as humans are meant to carve our own way forward. If we can't rewrite fate, then we chase it, outpace it. Then when we catch up, we'll smack it right. Don't forget what you once said. A ruler assumes their place by accomplishing the impossible for their subjects. இது மியூசிக் தான் குட்டியால. Let's head to the borders of Murmur's town. ஆமா இவனுக்கு என்னாச்சு? இவன் The சண்டை போட்டுக்கிட்டு Anchorstone இருந்தானே. Avidius and the others set there. Oh, Carlo. Mainstay is... ஐயோ பாவம். Warning. Insufficient power supply. எடுத்துறா. Here. Why did you... Why did you? Booling mentioned even something small could have a great influence. The smaller, the more unnoticed. Come, stand with me to face our reckoning. Let this small thing போலாம். Leave it to me. in control. ஆவுங்கடா. Tickles the slashes. Hopefully this helps. Keep it together. Hopefully this helps. This is my moment. Moment of victory. Honor cannot be sullied. Wind calls,
waves fall. I am the tempest. The wicked will face judgment. முடித்து விடு. Leave it to me. Roars of conquest! The Aegon begins. Last chance. Conquest சாவணிங்க. begins now. Invincible! In one strike! Barely காட் ஆஃப் வார்ல அழுத்தி இருந்தேன்னா நேரத்துக்கு அவனை பிச்சு போட்டு ஏதோ பண்ணிருந்தோம். Roars of conquest! நான் இப்ப எதுவும் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். Honor cannot be sullied. Rulers rule! Winners win! Wind calls, waves. I am the tempest. To the lands of... Hopefully this helps. In control. மாவிக்கா மாதிரி இப்ப பைக்லாம் ஓட்ட மாட்டாளா? இந்த ஆக்ட் முடிய எவ்வளவு நேரம் இருக்குன்னு தெரியலையே. பாப்போம், இந்த ஒரு 1/2 மணி நேரம் போடுவோம். எவ்வளவு முடியுதோ முடியட்டும். வா Go chase your fate, Augusta. போட்டு ஓ இவங்க இங்க இருந்தே என்ன பண்ணிட்டாங்க, சவுண்ட மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. டேய் 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 டேய். ஏடா ஒரு பெரிய கேம் பண்ற வேலையாடா இது. Nothing, just... Do you still remember what the whispers told me? 6. The dark tide answers only to strength.
Those without it are doomed to be. Now I think of it, I've never told anyone this before. But ever since the Dark Tide decided to they echoed in every battle. Oh, telling me காதுக்குள்ள when to சொல்லிட்டே dodge, இருக்கு. when to strike. But with each opponent that fell, until that's when they returned. Louder, never giving me a single moment of peace. I tried to shut them out. But every time I strayed from their guidance, fate would strike me down in the cruelest of ways. I thought I was the master of my fate. But the truth is, the old prophecy about Raguna. Now, it isn't. Okay. Leave it to me. Augusta slowly will her momentum. When momentum bar is full, it turns to yellow. He entered to attack the preparation state. What? What exactly do you want to do, Augusta? Leave his house. Annihilation! The wicked will face judgment! Waves rise. Judgment strikes! One more time. One of the prophecies speaks of a hero of heroes. As long as that void exists, you control your story. So this is her plan. Using this battle to mark me a hero of heroes so the temple's prophecy will be fulfilled. Fulfilled ஆயிரும். Give everything, Rogue. I have realized this is the duty I must fulfill. Ha! That's it. Show me your strength. The one who stands beside me for the throne is you. And only you. The wicked. Keep it together. Wind howls. Unfettered by bounds! Help build his house. The wicked will face judgment! You proved the prophecy true. So why now? Why this sudden urge? Unless I was your target all along. Answer me. Who are you? And what did you do? ஏஞ்சலுக்கு என்னடா பண்ண? ஏன் நே கேள்வி கேக்குறல குழந்தைடி? You and I. I must walk my own path as ruler. Go. Fulfill the prophecy that I give my blood.
so that the true hero may rise. Yo! Ba sanda podu. Ba. Praise and faithless one. Receive the judgment of hands. The sacred crucible shall reshape your soul. See, I already said Raguna's divinity didn't get a seat on the ship. கட்சியில கூட யூசர் ஐடி எவ்வளோ கேவலமா காமிச்சிருங்களேன். ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? But we're not done just yet. Insolent heretic. If this is what you want, we shall grant you an endless beast of despair. My sword. Kato. Where's my sword? What haunts you, my teacher? A hero shouldn't fall to the dark tide. I need my sword to fight back. Please, take it. Take it and fight for what you believe in. A loser, left with nothing. How wrong you are. My lady. People follow Allow me to join you. For it never fails to light their way. This is how I rule. இப்படிதான் நான் ரூல் பண்ணுவேன். With my own fist. கொய்யால என்னடா அனிமேஷன் ஸ்டைல் புடிச்சிருக்காருங்கடா. Brilliant. Marvelous. பட் இது கொஞ்சம் கிளீஷேவான கதை மாதிரி இருக்கு. அதுதான் Honored Captain. We meet again, my friend. It seems my will won't let me miss a chance to fight side by side with you. Come, Rover. I've been waiting for this moment. Keep it together. Hopefully this helps. Fight by my side. Wind calls, waves follow. I am the Tempest. I am the Tempest. We'll face judgment. Hopefully this helps. Conquest begins now. Roars of conquest.
barely felt it. Keep it together. Keep it together. In one strike. Oh, Lord! Chrysanthemum! Here, it ends now. So, it's finally come to this. This is how a true battle should be. Robert, fight by my side. This time, the blade of victory shall pierce the hollow sovereign's heart. यो अड़ी वाकराने Roars of conquest. One more time. This is my name. A dying glory. Hopefully this helps. In control. Well played. Never back down. Wind calls, waves follow. Hopefully this helps. The wicked will face judgment. Waves rise. Judgment strikes. ஃபைட் முடிஞ்சுதா கட்சினை பார்த்தா இப்போதைக்கு முடிகிற மாதிரி தெரியலையே ஃபைனல் பாஸ் ஃபைட்டா இருந்தா ஓகே ஆப்பா Spirits lost to the dark tide. I hear your cries. Join me in battle. Let that false divinity witness what true heroes are. What it means to wield unshakable power. பிரிச்சிட்டானுங்களா We ride with roar. Every moment of days is settled. Yet May there applause still greet you, clings to heroes of our September. hands in the storm's eye. Tides of blood and sand. Your sword stitches our land. So I'm standing here where the brave belong. A heart-won battle, wasn't it? Your song, may I be a blaze Yes, it's all thanks to you, Rover. to guide you In back. that case, I could say the same to you. As the prophecy goes, the hero of heroes, wielding extraordinary power, rising from the dark tides. பின்னாடி போட வேண்டிய மியூசிக் கார்டா இது Extraordinary power. That's a bit much. I know my limits, but I do think I've earned that title. டாக்டர்ல என்ன ஆச்சு உனக்கு இன்னொரு நாள் சொல்றேன் ஓ அவங்க தான் ஒரு வழிகாட்டுதலா இருந்திருக்காங்க
ஓ! ம். அது நீங்க தான். நல்லா இருந்துச்சு. ஒரே போலாம். Go. என்னடா அப்படியே இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு? வாங்க போலாம். ஆமா, ஆமா. இது ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்றியா? பாத்துக்கலாம். காட்டுத்தியா? அது அவளால மட்டும் தான் முடியும்.
அகத்தியா மீன்ஸ் அகஸ்தாவா? ஏ வந்துருச்சு. ஓகே, அடுத்து இவனா கிறிஸ்டோபரோ? இன்னும் 4 ஆக்டர் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். மூடுறேன். அவ்வளவுதானா? இது யாரு? வாவ்! செமையா இருக்காளே. அப்பாடி முடிஞ்சுச்சா? கிரேட். ஆமா, என்ன பண்ணணும்? கான்சலேஷன் கொடுத்துட்டாங்களா? ஒரு விஷ் 2 பிரமோஜன். டூ பேட். என்னென்ன இருக்கு? ஐயோ, அதை பார்க்க முடியல. ஃபர்ஸ்ட்ல போயிட்டு 9 இருக்கு, 12 இருக்கு. ஓ, இது இல்ல. அப்ப நம்ம இதுதான் பண்ணணும். ஓகே, இது அப்புறம் பண்ணுவோம். பை கைஸ், தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். ஜிஜிஸ்.